찐이와 함께하는 SOS 생활영어 시간입니다. 어서오세요. 어서오세요. 네, 반가워요. So, 네. I bake a lot of cakes at home. 집에서 케이크를 자주 굽습니까? In America. In America. 물론 미국에서, 한국에서 말고. 예. Because it's very cheap to buy a box of cake mix. 케이크를 만들 수 있는 그 믹스한 거, 그러니까 뭐라 그래, 하여간 그냥 물만 집어넣어서 이렇게 Yeah. 반죽해서 할 수 It's 있는 called 거를 cake mix. 케이크 믹스라고 얘기를 합니다. 그걸 팔아요. Yeah, it's only $3. 3달러밖에 안 해요. 예. So every time it's somebody's birthday, I make 그러니까 cakes. 누군가 이제 뭐 생일이 됐다 그러면 이제 케이크 믹스 사다가 아주 쉬워요. Yeah. 그리고 저 판도 팔잖아요. Yeah. 그것도 Pans. 싸요. And the 그거 사다 이제, frosting, 예. the cream on the top. 맞아요. 거기다 이제 또 크림 바르는 거 그것도 또 다 팔아요. 그리고 오븐이 또 집집마다 다 있잖아요. Yeah, we all have 미국에는요. ovens. 그러니까 그냥 구면은 돼요. But I like to draw, funny pictures with icing. 네, 그 위에다가 이제 그 하얀 거 이렇게 뿌리는 거, 그거 Yeah. 이제 그걸로 이제 예쁜 그림도 막 그리고. And then, write, oh, happy birthday, stupid, Happy birthday 멍청어. Yeah, 하면서 이렇게 something like 쓰기도 that, 하고. right? 예, 예, It's 예. really funny. 근데 미국은 생일이 되면은 케이크를 미리 주문을 하잖아요, 보통. 그런 거다 이름도 이렇게 써주고. 예, 그거는 그 자리에서는 잘 안 해줍니다. 뭐 Yeah, they do. What are you talking about? 안 해주던데. Maybe you went to like a crazy bakery. 근데 조금 이렇게 미리 주문을 하면은요. Yeah. 그 전날 주문하거나 아니면 아침에 주문하면 이제 Yeah. 오후에 가지고 가고 그러면 예쁜 그림도 막 그려주고 그렇습니다. 예. 자, 오늘의 대화 내용은요. 초대받은 여성이 케이크를 먹어보고 정말 맛있어서 어떻게 지금 조리를 했는지 나한테 그 케이크 만드는 법을 좀 알려달라고 이야기를 하는 그런 대화가 나옵니다. 자, 먼저 대화를 들어보시죠. I especially enjoyed the cake. I'm glad you liked it. Can you give me the recipe? Sure, I'll write it down for you before you go tonight. 여기까지 내용입니다. 자, 어떤 내용이었는지 살펴보겠습니다. I especially enjoyed the cake. I especially enjoy the cake. 나는 특히나 케이크를 아주 맛있게 먹었습니다. 자, 이게 어떤 그 초대를 받아서 갔을 때요. 어떤 음식을 먹고 난 다음에 나는 특히 그 음식이 맛있었습니다라고 얘기할 때 I especially enjoyed 따따따따 이렇게 얘기를 합니다. 김치가 정말 맛있었어요 하면은 Oh, I especially enjoyed the kimchi. 네, I especially enjoyed the kimchi. Yeah. 그렇게 얘기를 하면 되겠네요. 좋아하셨다니 참 다행이네요. I'm glad you liked it. I'm glad you liked it. liked 이신데요. I am glad you liked it. No. 그렇게 하시면 안 되고요. I'm glad you liked it. 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 예, 연결해서 발음을 하십시오. 그 다음에요. 조리법을 좀 가르쳐 주시겠습니까? 라고 얘기를 했죠. Can you give me the recipe? 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 레시피는 그 요리 방법을 얘기하는 거예요. 예, 저에게 요리 방법을 좀 알려주시겠습니까? Sure. I'll write it down for you before you go tonight. Sure, 그러죠. I'll write it down for you. 제가 당신을 위해서 적어드리겠습니다. Before you go tonight. 오늘 밤 가시기 전에 제가 적어드릴게요. 이런 말이에요. 자, 오늘 두 가지 표현 연습을 또 한번 해볼게요. 특히나 케이크가 맛있었습니다. I especially enjoyed the cake. I especially enjoyed the cake. 한 번 더. I especially enjoyed the cake. 좋아하셨다니 참 제가 오히려 기쁘네요. I'm glad you liked it. I'm glad you liked it. I'm glad you liked it. 다시 한번 들어보겠습니다. I especially enjoyed the cake. I'm glad you liked it. Can you give me the recipe? Sure, I'll write it down for you before you go tonight. 오늘 정리하는 기분으로 두 가지 표현을 연습해 봅니다. 특히나 저는 케이크가 맛있었습니다. I especially enjoy the cake. Cause here we go. I especially enjoyed the cake. I especially enjoyed the cake. One more time. I especially enjoyed the cake. I especially enjoyed the cake. I especially enjoy the cake. I especially enjoy the cake. 특히나 케이크가 맛있었습니다. 어머머머머 좋아하셨다니 참 제가 기쁘네요. I'm glad you liked it. I'm glad you liked it. Ooh, I'm glad you liked it. That's right. I'm glad you liked it. I'm glad you liked it. I'm glad you liked it. Ooh, I'm so glad you liked it. 맛있겠다. I'm so glad you liked it. I'm glad you liked it.